Hi guys, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് വെൽക്കം. ഇത് നമ്മുടെ അസാസിൻസ് ക്രീഡിൻ്റെ 10ാമത്തെ പാർട്ടാണ്. സോ നമുക്ക് ഏകദേശം തന്ന മിഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ തീർത്തു. ഈ ഗെയിം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അസാസിനേഷൻ മിഷൻസ് എന്ന ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഗെയിമാണ്. സോ അടുത്തത് നമുക്കൊരു അസാസിനേഷനാണ് തന്നേക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇനി 3 ടാർഗറ്റും കൂടിയേ നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡമാക്കസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അസാസിനേഷൻ ടാർഗറ്റ് ആരാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് തരിക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടും. സോ നമുക്ക് വീഡിയോക്കിലായിട്ട് കിടക്കാം. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബ്യൂറോയുടെ വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതപ്പോൾ ഡമാക്കസിലാണിപ്പം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ മിഷൻ എന്നുള്ളത് പോയി നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ മറ്റേ ബ്യൂറോയിലെ ലീഡർ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുമാതിരി കളിയാക്കിയുള്ള സംസാരമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാം. വന്നു. It's the hero of Damascus. Come in, stay a while. Tell me all about your adventures. I'm afraid I don't have the time. Okay. See, too important for me now. It's not that. Nope, of course not. How may I serve you then? Al-Muallim has asked I take the life of the one they call Jubair. Saladin's chief scholar? Yes, he's turned the other scholars of the city to his cause. Together they intend to work a great evil. Oh. How? They're collecting the city's knowledge, all its written works. For what purpose? To destroy them. And where will this be done? They move throughout the city, but first they meet at the Madrasa al-Qalasa. If I go there, I should find Jubair. Excellent work as always, Altaïr. You can stop him before he has a chance to strike again. ഓക്കെ, നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ വെച്ചാണ് അയാളെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നത്. Of course, you're free to begin whenever you are ready. Bring glory to the brotherhood, Altaïr. ഇയാളുടെ സംസാരത്തിൽ ഒരുമാതിരി ആക്കിയ പോലത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ. Fast forwarding memory to a more recent one. Okay, Jubair is preparing for a meeting within the madrasa this time to strike. Okay, മദ്രസയുടെ അകത്ത് പോയി കൊല്ലണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മതപരമായിട്ടുള്ള വയലൻസിനെതിരെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തല്ലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ. അയ്യോ, താഴെപ്പോയി. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ റോഡിൽ കൂടി നടന്ന് തന്നെ പോവാം. പക്ഷെ ഈ പ്രസാദന്മാരെ കൊണ്ട് ശല്യമായില്ല. ഇല്ല, സമ്മതിക്കില്ലടാ. What's going on? What's he running from? I don't understand what he's trying to accomplish. When will he stop acting like a fool? ഓക്കെ, ഇതിന് മേളിലാണോ ടാർഗറ്റ്? ഓക്കെ, നമ്മളിതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മേളിലാണ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അയാളെന്തിനാ ഇതിൻ്റെ മണ്ടേ കയറിയിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. Every single text in this city must be destroyed. കത്തിച്ച് കളയുന്നോ? You must not do this. Much knowledge rests within these parchments, put there by our ancestors for good reason. ഇതാരെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്? What reason is this? They are beacons meant to guide us, to save us from the darkness that is ignorance. No. ഇതിലാരാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ. Covered in lies. They poison your minds. And so long രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കണ്ടോ, അസാസിൻസിന്റെ ടെംപ്ലാർസും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപോലല്ല. How can you accuse these scrolls of ഇതിലിപ്പോ ആരാണ്? They are tools of learning. You turn to them for answers and salvation. You rely more upon them than yourselves. This makes you weak. പുള്ളിയുടെ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അവിടെ പറയാണ്. പുള്ളി പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട്. Put them there. Or why? No.
You simply accept their words without question. And what if those words speak falsely? ഓ ഇവർ ഓടുമായിരിക്കും ഇറങ്ങി. ഇപ്പം ഇതിൽ ഒറിജിനൽ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും. You are wrong. These texts give the gift of knowledge. We need them. You love your precious writings? You do anything for them? Yes. Yes, Eh? of course. Then No. join them. അതിനകത്ത് തള്ളിയിട്ട് കൊന്നു. Any man who speaks as he is just as much a threat. Do any else among you wish to challenge me? യെസ്, ഞാൻ. Good. Your orders are simple enough. Go out into the city. Collect any remaining writings and add them to the piles in the streets. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൊല്ലണോ? We'll send a cart to collect them, that they may be destroyed. ഓ ഇല്ല, ഇയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 1 2 3 4 5 ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് മൊത്തം. He should stop acting like a child. Citizens, bring forth your writing. സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട്. എന്റെ കൈ പിടിച്ചൊടിക്കും. ഓക്കെ, ഓ നമ്മളെ ഇടിക്കുന്നോ? സമ്മതിക്കരുല്ലോ, കൂട്ടത്തല്ലാക്കാണല്ലോ അവര്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അടി ഇങ്ങോട്ട്, ധൈര്യം ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കേ. അതെ തന്നെ, കമോൺ കമോൺ കമോൺ. എൻ്റെ കൈ കോളർ തേച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതേ ഉള്ളൂ, അന്നേരത്തേക്ക് എൻ്റെ കോളർ വീണ്ടും പിടിക്കുന്ന. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ടാർഗറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അവന് കൊണ്ടമ്പ്. ഇതിപ്പോ അസാസിനേഷനെക്കാട്ടി അറ്റാക്കിനേഷൻ എന്നായല്ലോ. നമുക്ക് അസാസിനേഷൻ ടാർഗറ്റിനെ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ. ഓക്കെ, കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് പ്രോ ആണോ ചോദിച്ചാൽ ആണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രോയാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ആരാടുത്ത കമോൺ. വല്ലാത്ത സോക്കേടാ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരുത്തനെ കൊല്ലാനല്ലേ വന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ അതിന് സമ്മതിക്കാത്ത എന്താ? എൻ്റെ ഹെൽത്ത്. ഓക്കെ, മാറുടെ പ്രസാദേ, അതന്നെ മാറ്. ഓക്കെ, സെയിം സാധനം. എൻ്റെ കോളറെ പിടിച്ച ആരാണല്ലോ അവരുടെ കൈ ഞാൻ ഓടിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി 3 പേരൂടെ. അപ്പോൾ 6 പേരുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം.
മെർസി ഒന്നുമില്ല. മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ മിഷൻ തീർക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി എന്നെ കയറി തടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ മാറി നമുക്ക് ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ളിടത്ത് അവിടെ അടുത്തുണ്ട്. എന്റെ ടാർഗറ്റ് ഓടിപ്പോന്ന്. ഞാൻ എല്ലാം സഹിക്കും. എന്റെ ടാർഗറ്റ് പോയാലാ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കൊല്ലാൻ പോകുന്നു. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. Why have you done this? Men must be free to do what they believe. It is not our right to punish one for thinking what they do. ഈ ആൾത്താര് പറയുന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. Then what? You of all people should know the answer. Educate them. Teach them right from wrong. It must be knowledge that frees them, not force. They do not learn, fixed in their ways as they are. You are naive to think otherwise. It's an illness for which there is but one cure. You're wrong, and that's why you must be put to rest. Am I not unlike those precious books you seek to save? A source of knowledge with which you disagree. അതെ, കാലുള്ള knowledge. My life. A small sacrifice to save many. It is necessary. Is it not ancient scrolls that inspire the Crusaders? That fill Salah ad-Din and his men with a sense of righteous fury? Their texts endanger others, bring death in their wake. I too was making a small sacrifice. It matters little now. Your deed is done, and so am I. സ്വന്തം എന്താ മരണം പുള്ളി നേരെ വാങ്ങിച്ചു. ഓക്കെ, രക്ഷപ്പെടേണ്ടവരെന്ന്. കോളറെ ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കോളറെ പിടിക്കില്ലെന്ന്. കറഞ്ചാൻ പുറഞ്ചും അടിക്കുകയെന്ന്. ഓക്കെ, എന്നെ ഇടിച്ച് താഴെ ഇട്ടു. നമുക്ക് ബ്യൂറോയിലോട്ട് പോവാ. യുവമാരെ അടിച്ചോണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ധൈര്യം ഉണ്ട് എന്നെ പിടിക്കടാ. ഇനി കല്ലെറിയപ്പോ അവന്മാര്. പക്ഷെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ തീർത്തൂല്ല, വീഴൂല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയോ അവരുടെ നമുക്ക് ബ്യൂറോയിലോട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മിഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ബ്യൂറോ തുറന്നു കേട്ടോ. ഒരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോഴല്ലേ ബ്യൂറോ തുറന്നിടേണ്ടത്. Altaïr, tell me you've met with success. Yes. Jubayr's fires are extinguished. His life as well. Excellent news. I had no doubt you'd succeed. You should have seen it. The scholars followed him so readily. Wasn't just books they fed to fire either, but any man who opposed them. Such ignorance breeds only evil. You've done a good thing this day. As with my other targets, he believed he was doing the right thing, clearing a path to a better future. Of course he would. Such is the landscape of a madman's mind. The things I've seen these past few weeks, it's as if all the land has gone mad. Altaïr is getting matured. Might return. The people are desperate for direction. It's easy for men like Jubayr to prey on this and turn them towards evil. You should go, Altaïr. Return to Al-Mualim. Tell him what you saw. Let him know the good you've done this day. Safety and peace, Rafiq. Upon you as well. ഈ പുള്ളി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിയാക്കിയത് ആളായിരുന്നു. നമ്മളിനി തിരിച്ച് മാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാം.
ഈ മിഷൻ കഴിയുന്തോറും അൽത്തായർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അസാസിൻ ഓർഡറിനെ പറ്റിയും ടെമ്പിൾ ഓർഡറിനെ പറ്റിയും. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബിലീഫ്സിനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു, അസാസിൻസ് അവരുടേതായിട്ടുള്ളതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് സ്റ്റോറി വേറെ ലെവലായിട്ടോ. ഇത് ആരെഴുതിയതാണേലും കൊള്ളാം. അയ്യോ, ഞാൻ നോ കൊടുത്തു. നമുക്കിനി മാസ്യാഫിലോട്ട് പോവാം. ഓ ഭാഗ്യം. അപ്പം നേരെ നമ്മൾ മാസ്യാഫിലോട്ട് പോവാം. Use counterattacks when faced with multiple enemies to gain the advantage in combat. ഓക്കെ, നമുക്ക് മിഷനൊക്കെ കുറേശ്ശെ എളുപ്പമായിട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവുമെന്ന്. ഫോർട്രസിലോട്ടാണ്. യെസ്. What news? Another of the named is put to rest. Then it would appear your work is nearly complete. Yes, master. And your status restored. A question, master. Yeah. If I may. Ask and I will answer. Why these men, Jubayer and Sabrand? Don't you see? They paved the way for change. Oh. Ensure threats both old and new are not given cause to intervene. To weaken them is to weaken our enemy. I suppose that makes sense. Were these men to continue their work? Altaïr is കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി മാസ്റ്റർ പറയുന്ന വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. We've caused them much grief. We strike at the arms, yes. But this is a hydra that you face, and it is quick to replace that which is severed. Then we should lop off its head and be done with this. Oh. Soon. We are close. Only one more man stands between us and our ultimate goal. I will return to my work. The sooner this last man dies, the sooner I might face our true enemy. Before you go, I have a question for you. Of course. അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ലേ? What is the truth? We place faith in ourselves. We see the world the way it really is, and hope that one day all mankind might see the same. What is the world, then? An illusion. Oh. One which we can either submit to, as most do, or transcend. What is it to transcend? To recognize nothing is true and ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യമൊക്കെ everything is ചോദിക്കുന്നേ? permitted. That laws arise not from divinity but reason. I understand now that our creed does not command us to be free. It commands us to be wise. Ooh. Do you see now why the Templars are a threat? Whereas we would dispel the illusion, they would use it to rule. Yes, to reshape the world in an image more pleasing to them. That is why I sent you to steal their treasure. That is why I keep it locked away. And that is why you kill them. Oh. So long as even one survives, so too does their desire to create a new world order. Take your equipment. Seek out this last man. With his death, Robert de Sable will at last be vulnerable. It will be done. Okay. Safety and peace upon you, Altaïr. നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ബിലീവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അൽത്തായറിൻ്റെ അസാസിൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ബിലീവ്സിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, ടെംപ്ലേഴ്സ് അവരുടെ. ഓക്കെ, നമുക്കെന്തോ കിട്ടിയത്? ഷോർട്ട് ബ്ലേഡ് എക്സ്പെർട്ടീസ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ മിഷൻ അക്രയിലാണ്. സോ അക്രയിലോട്ട് പോവാം. പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ചുമ്മാ നിൽക്കുന്നത്, അതാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി. നീ മൂന്നാമത്തെ തൂണിൻ്റെ അവിടെ, നീ നാലാമത്തെ തൂണിൻ്റെ അവിടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ മിഷൻ തിരിച്ചു വിടുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇത് പക്ഷേ വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് കേട്ടോ, ശരിക്കും ഒരു മാഫിയ കൈറ്റ് ആ ടൈപ്പ് സാധനമാണ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഒരു ഗെയിമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് എന്തോ. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് മാത്രമേ ഗെയിമുള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ. നമ്മുടെ മലയാളികളെ സെൻട്രൈസ്ഡ് എന്ന ഒരു ഗെയിം ഇറങ്ങുന്നത് എന്തോ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇറക്കും. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി മിഷൻ അതും കൂടി അങ്ങ് കളിക്കാം. എന്തോ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയായി കളിക്കുന്നു. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ
ആക്രയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആക്രയിലെ മിഷൻ കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് തീരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ മിഷൻ എന്ന്. Greetings, Altaïr. Yeah. What news? Al-Muallim has named another. Calls himself Sabrand. I Sabran. am familiar with the man. Newly appointed leader of the Knights Teutonic, he resides in the Venetian Quarter and runs Acre's port. Yes, I've learned as much, and more. Continue then. Sabrand is said to be consumed by fear, driven mad by the knowledge that his death approaches. Ooh. He has sealed the docks district, and now hides within waiting for his ship to arrive. This will make things dangerous. Yes. I wonder how it is he learned of your mission. The men I've killed, they are all connected. Al-Muallim warned me that word of my deeds has spread among them. ഓ ഓക്കെ. പുതിയ നൈറ്റ് ടെംപ്ലാറിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. Altaïr. Altaïr, യെസ്. Rafiq, I owe you an apology എല്ലാ റഫീഖാണോ? for doubting your dedication to our cause. no, അത് it was കുഴപ്പമില്ല I who റഫീഖ്. erred. I believe myself above the creed. You owe me nothing. As you wish, my friend. Go in safety. ഓക്കെ, നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ ഈ ആക്രയിലെ ഈ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാർഡ്സ് അലേർട്ടായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ ഡോക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ടാർഗറ്റിനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അയാൾ പ്രൈവറ്റ് വെസലിലോട്ട് റിട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്കിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ചാൽ അവിടെ ഫുള്ള് നൈറ്റ്സ് ടെംപ്ലാറിൻ്റെ ഗാർഡ്സാണ് ഫുള്ള്. അതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രസാദ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ വഴി കൂടി ഇങ്ങനെ ഡ്രങ്കൻ സെയിലേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഡോക്കിലാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഡോക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ നമ്മൾ തട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര കെയർഫുള്ളായിട്ട് കളിക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ കുറഞ്ഞത് 2-3 തവണയെങ്കിലും ഞാൻ ചാവും. അപ്പോൾ എന്താവും എങ്ങനെ ആവും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ. 165 മീറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡോക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക്. No, I don't think so. Where are you hiding? Found him! I see him! I'll hunt you down! ധൈര്യം കയറുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയോ ഡോക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെത്തി. നമ്മളെ ആരോ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. There he is! I'll get you! ഓക്കെ, ഇതാണ് പറ്റിയ Get സാർ. away from me! ഓക്കെ, ഇനി മേല. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിന് അടുത്തെത്തി. എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, You are mistaken, Master Sibrand. I would never propose violence Okay. against any man, and most certainly not against you. So you say, and yet no one here will vouch for you. ഞാൻ വൗച്ച് What ചെയ്താൽ am I മതിയോ? to make of this? I live a simple life, my lord, as do all men of the cloth. It is not for us to call attention to ourselves. Perhaps. Or perhaps they do not know you because you are not a man of God, but an assassin! ഓ Never. പുള്ളി തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കെ കേട്ടോ നമ്മളാതെന്ന്. Cover themselves as we do. It is only to instill uncertainty and fear. You must not give in. ഓ You calling me a coward? Challenging my authority? Are you perhaps hoping to turn my own knights against me? No. I don't understand why you're doing this to me. I've done nothing wrong. അതെ, I don't പുള്ളി recall വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് accusing you of ഞാനാന്ന് കേട്ടോ. wrongdoing, which makes your outburst rather odd. Is it the presence of guilt that compels a confession? But I confess nothing. Ah, ഹീസ് എ പാരനോയിഡ് വൺ. very end. What do you mean?
William and Garnier were too confident, and they paid for this with their lives. I won't make the same mistake. If you truly are a man of God, then surely the Creator will provide for you. Let him stay my hand. You've gone mad. Ade. Will none of you come forward to stop this? Yes. He is clearly poisoned by his own fear, compelled to see enemies. പറ്റിയ സമയമായിരുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തീർത്തേനെ. Seems the people share my concern. What I do for Acre. കൊന്നു. ഇതാണ് ടെംപ്ലാർ നൈറ്റ്സ്. ഞാനാണെന്ന് വെച്ചൊരു പാവത്തിനെ നിങ്ങൾ തട്ടില്ലേ? Report any suspicious activity to the guard. I doubt we've seen the last of these assassins. Persistent bastards. Now get back to work. ഓ, നമുക്ക് ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? കൂട്ടേടി ആവുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പായി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അയാൾ വള്ളത്തെ കയറി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ വഴി പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു തവണ ഡെത്തായി. വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാവും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. എത്ര തവണ ഞാൻ ചാവും. Ladders are a socially acceptable way to reach a rooftop. വെള്ളത്തിൽ വീണ് ചത്തു. ഇനി ഡായിന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത് ഇച്ചിരി പാടുള്ള മിഷൻ ആണല്ലോ. ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ചാടി. ഗൈസ്, ഇത് ഉടനെ ഒന്നും എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ അവിടെ എത്തിയത് തന്നെ. ഇത്തവണ ഞാൻ എത്തും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിനോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് ചാടി, ഇതുവഴി പോയി ഇങ്ങോട്ട് ചാടി, അതേ ചാടാതെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതുവഴി പോയി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കയറി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതുവഴി പോയി നോക്കാം. None of you will lift a hand in defense of your master. I'll take care of this heathen myself. No, you'll not come here. No, I won't give out of your satisfaction. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു. അയാൾ എവിടെ ഓടി പോകുന്നു? ഞാൻ തെങ്ങ് നിക്കട അവിടെ.
അതിന് ഓക്കെ, ടാർഗറ്റ് ഗാർഡ് ടവറിലെത്തി എനിക്കൊരു ചുക്കുമില്ല. ഓക്കെ, ടാർഗറ്റ് എൻ്റെ കോളറെ കയറി പിടിച്ചാലും ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, കമോൺ. ഓ, സമ്മതിക്കില്ല. ഓ, അങ്ങനെ നമ്മൾ തീർത്ത് കേട്ടോ. Of course I am afraid. ഇനിയിപ്പോ നീ പണി എന്തിനാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ? Held in the arms of your god. Have my brothers taught you nothing? I know what waits for me. For all of us. If not your god, then what? Nothing. Nothing waits. And that is what I fear. You don't believe. How could I, given what I know, what I've seen? Our treasure was the proof. Proof of what? That this life is all we have. Linger a while longer then, and tell me of the part you were to play. അതെ, A blockade by sea. To keep the fool kings and queens from sending reinforcements. Once we... പറ, ബാക്കി പറ. The Holy Land? freed it, you fool. From the tyranny of faith. Freedom? You worked to overthrow cities, control men's minds, murdered any ഇത് who spoke ഒരുപാട് against ട്വിസ്റ്റഡ് ആണ് ഗൈസ്. I followed my orders, believing in my cause. Same as you. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നു, അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബിലീവ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നെന്ന് നോക്കിയോ. സെട്രിക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂഫ് ടോപ്പ് വഴി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ബ്യൂറോ തുറക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ അസാസിനേഷൻ മിഷൻ തീർത്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ അടുത്ത വരാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. Altaïr, Yes. you've caused quite a stir. I've done as requested. Sabran's life is ended. So it is. So it is. You should ride for Masyaf and inform Al-Muallim of your success. Yes, of course. Yes. I should return and speak to him of this and other things. Other Is everything things? all right, my friend? You Fully seem is confused, guys. It's nothing, Rafiq. Just a lot on my mind. Talk to me then. Let me help. I need to make sense of this myself first. But thank you for the offer. It is the men you kill, isn't it? Yes. You feel something for them. How? Ah, my friend. You are not meant to enjoy these grim tasks. Regret, uncertainty, sympathy. This is to be expected. ഞാനൊരു വെറും ടോയ് അല്ല മിസ്റ്റർ റഫീഖ്. You should embrace them. They are what keep you human. What if I'm wrong? What if these men are not meant to die? What if they mean well? Misguided, perhaps, but pure in motive. I am but a Rafiq, Altaïr, and such things are beyond me. Perhaps Al-Muallim can help you to make sense of it. Yes. Yes. Perhaps. Thank you, Rafiq. It is my pleasure to have served with one as skilled as you. ബൈ റഫീഖ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് എ റഫീഖ് എന്ന് പുള്ളി തന്നെ പറയുന്നു. Fast forwarding memory to a more recent one. നമ്മൾ അൽമോലിയമിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. ഓരോ മിഷൻ കഴിയും തോറും അൽത്തായറിൻ്റെ അകത്ത് മൈൻഡിനകത്ത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നത് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനാണ് കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് വരികയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിട്ട് അനിമസിൽ നമ്മൾ വെളിയിറങ്ങുക കേട്ടോ. Wherever it's hidden,
Time to retrieve it. Working on it. And when it's done, He'll be taken care of. I want that progress report by tomorrow morning. Progress report. I've got some work I need to do. So you've got the rest of the night to yourself. എന്നെ കൊല്ലുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറ യു ഹാവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ് എന്ന്. വിഡിക് ലുസി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ കേട്ടോ. ഉറങ്ങാനല്ലയോ അപ്പം? അല്ല, അവിടെ വെളിയിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. ഓ, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇതിനകത്തിരുന്ന കോഡ്. ഇതുവഴിയല്ല, വേറെ എവിടെയോ നമ്മൾ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതാണോ? അതെ. എന്തോ ഒരു സാധനം, എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതല്ല. അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിൽ പോകാൻ തന്നെ കേട്ടോ. ആരോ നമ്മുടെ ഡ്രോയറിനകത്ത് ഒരു കോഡ് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഡെസ്മണ്ടിൻ്റെ മുറി തുറന്നു. നമ്മളെന്നിട്ട് കിടന്നു. എന്താ സംഗതി എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. വേറെന്തോ കണ്ടിപ്പം. ഫോളോയിങ്. Time's wasting, Mr. Miles. Yeah, doctor. Yeah, I'm coming. We're nearly done. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. And then what? You'll see. Maybe they'll even let you watch when it begins. It's not as terrible as you think. Look, I know you're not going to let me leave. So why not tell me what's going on? Humor me. I'm not an idiot, Mr. Miles. Oh. I think you've already learned quite a bit. I don't know what you're talking about. Of course not. All right, let me ask you something else then. Yes? Some of the stuff I'm seeing in the Animus, sometimes it seems wrong. Untrue, like the history is off somehow. It doesn't what, Mr. Miles? It doesn't make a sense, Vidic. Online encyclopedia? What your high school history teacher taught you? Let me ask you something. Do these supposed experts have access to secret knowledge kept hidden from the rest of us? There are books, letters, documents, all sorts of source material from back then. Some of it seems to contradict what the Animus is showing me. Anyone can write a book, and they can put whatever they want on its pages. Anything. Used to be, we thought the world was flat. Some people still do. Story Yes, very and they publish very books about it. Or that the moon landing was a hoax. I believe there's also a book claims the world was created in 7 days. A bestseller, too. Where's this going, Doc? The point, I suppose, is that you shouldn't trust everything you hear, everything you read. What's that your ancestors said? Nothing is true. Everything is permitted. Yes, exactly. It's part of what makes the Animus so spectacular. There's no room for misinterpretation. There's always room. Touché, Mr. Miles. Now that I've answered your question, can we begin? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറേയൊക്കെ. ഇവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതായത് എന്താണ് ഇവരുടെ ഈ ടെംപ്ലാഴ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഡെസ്മണ്ട്. പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല. പുള്ളി എല്ലാ വാക്കുകളും വളച്ചൊടിച്ച് നേരെ ജംഗ്ഷനിൽ പോകേണ്ടത് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് വളവിൽ കൂടി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അൽമോരിയമിനെ കാണാൻ പോവാണ്. എന്താവും എന്ന് തമ്പുരാൻ അറിയാം. Ladders are a socially acceptable way to reach a rooftop. Climbing on buildings, however, is not. Meet my student.
We have much to discuss. Yes, master. We are close, Altaïr. Robert de Sable is now all that stands between us and victory. It is his mouth gives the orders. His hand pays the gold. With him dies the knowledge of the Templar treasure പിന്നെ ഒരാളും കൂടി ഉള്ളൂ. any threat it might pose. I still don't understand how a simple bit of treasure could cause so much chaos. The peace of Eden is temptation given form. Merely look at what it's done to Robert. Once he tasted of its power, the thing consumed him. He saw not a dangerous weapon to be destroyed, but a tool, one that would help him realize his life's ambition. He dreamed of power then. Yes and no. മാസ്റ്റർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ? Dreams, like us, of peace. But this is a man who sought to see the Holy Land consumed by war. No, Altaïr. How can you not see when you're the one that opened my eyes to this? What do you mean? What do he and his followers want? A world in which all men are united. I do not despise his goal. I share it. But I take issue with the means. Peace is something to be learned, to be understood, to be embraced. He would force it. And rob us of our free will in the process. Strange to think of him in this way. Never harbor hate for your victims, Altaïr. Such thoughts are poison and will cloud your judgment. Could he not be convinced then to end his mad quest? I spoke to him in my way through you. What was each killing if not a message? അയാളും അവസാനത്തെ ആൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് To നിൽക്കുന്നത്. ignore us. Then there's only one thing left to do. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആളെ നമ്മൾ Jerusalem is തട്ടാൻ where you പോവാം. faced him first. It's where you'll find him now. Let this final offering lend you strength. Go, Altaïr. It's time to finish this. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മിഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. ലാസ്റ്റ് മിഷൻ, ലാസ്റ്റ് ടാർഗറ്റിനെ തട്ടുന്ന മിഷനായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോഡ് എക്സ്പെർട്ടീസ് കൂടി. ഓക്കെ, നല്ല കാര്യം. അൽത്തായറിനെ കൂട്ട് തന്നെ ഞാനും കൺഫ്യൂസ്ഡാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പം എന്താണ് ഈ ഓർഡർ കൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ടെംപ്ലാഴ്സ് ആണെങ്കിലും അസാസിൻസ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക്. എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ റോബർട്ടിനെ കൊല്ലുന്ന അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് തീർക്കാം. സോ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് എന്തുവാണെങ്കിലും കിടുവായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം